students, welcome all of you. Now we'll discuss structure of atom, atomic structure level 5. Okay, JEE level 5. Atoms JEE level 5. So total questions, classwork, homework. Three are the total questions. You have to do homework except these questions. Except means other than this. ये क्वेश्चन छोड़ो. 8, 4, 8, 11, 12 नहीं करायचा. 12 question already we have done in photoelectric effect. Most of the questions are repeated. Because exercise 5 single choice questions are based on previous year examinations. So this question has been repeated in photoelectric effect as well as atoms. Then question number 16, this is more than one correct. Then 20, question number 20, this is also more than one correct. Then 24, 25 and 26, this is comprehension. Comprehension means passage, paragraph. Okay. Then question number 38, this is integer type question. Question number 42 and 43. So these are also integer type questions. So see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So for classwork we will do 11 and for homework you will have 42 questions except these 11 questions. And now we'll start with the first question, that is question number 4. Okay. The potential difference applied to an X-ray tube is 5 kilovolt. So potential difference applied is 5 kilovolt. Okay. And the current through it is 3.2 milliampere. Current is 3.2 milliampere. What is last? Then the number of electrons striking the target per second. So number of electrons कितनी strike करता है चल रहे. What is current? Current is charge upon time. So I can write this charge as, because electrons are flowing, so n into electrons upon time. And here n is not the principal quantum number. N principal quantum number nahi. N is number of electrons. या case में. So n upon t is asked. So we can write n upon t is equal to current upon charge. What is current? 3.2 milliampere. Milli is 10 raised to power minus 3 ampere. Upon electron. Electron 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Ampere upon coulomb is per second. Per second. So 1.6 ones are 1.6 twos are. It will be 2 into minus 19 will become plus 19. 10 raised to power 16 electrons per second. This is n upon t. This is asked in the question. N upon t. So the answer will be A. Answer will be A. Now question number 8. Question number 8.
The wavelength of X ray of certain metal is 12.42 picometer. Wavelength lambda is 12.42 picometers. Picometer means 10.42 into 10 to the power minus 12 meter. Minus 12 meters. Okay. It makes 10 kilo electric volt to remove. It takes 10 kilo electronic volt to remove the electron from M shell of an electron of the metal. So that means 10 electron volt is the work function. Work function is given 10 kilo electronic volt. That means it is 10,000 electronic volt. Okay. The meaning of accelerating voltage that should be applied across the X-ray tube so that कितनी meaning of use करा सकते हैं HC की क्या value है HC value of HC is given 12.1242 electronic volt nanometer 1242 electronic volt into nanometer. So see HC upon lambda असतं HC upon lambda असतं मग इथं नॅनोमीटर आहे म्हणजे तो लॅम्बडा पण नॅनोमीटर मध्ये पाहिजे. सो कन्वर्ट दिस इनटू नॅनोमीटर यात -9 जर घेतले तर नॅनोमीटर होईल. सो 12.42 into 10 to the power -3 and -9 meter is nanometer. Okay, now from this we have the energy. The energy is equal to hc upon lambda. hc upon lambda. What is the energy? 1242 electronic volt nanometer upon 12.42 into 10 to the power -3 nanometer. Nanometer cancel. 12.42 इधर 10 to the power -3 है. ये -3 वरती है लेकिन +3 वाला. 12.42 इधर 12.42 है. सो कितनी होता है 100. ओके 2 0 है 100 and ये -3. So it will be 10 to the power +5 electronic volt. Okay, so okay 10 to the power 5 electronic volt. This is what? This is our supplied energy, and we know from Newton if supplied energy is there, some part goes to remove the electron, that is work function, and remaining to kinetic energy, that is E minus phi. So kinetic energy is asked, that is accelerating potential is asked. Accelerating potential, kinetic energy E minus phi naught. कितनी हो रहा है? Okay, now what is the I asked the question. See first. The minimum accelerating potential should be required to supply across the X-ray tube so that okay supplied विचारलं म्हणजे E विचारलं. So this total converts to kinetic energy. This total converts to kinetic energy. This much amount काय पहिल्यांदा ही वेवलेंथ कोणाची आहे? The wavelength of X-ray of certain metal. Okay, या एनर्जीचा आलेला आहे आणि तो बोंबार्ड झालेला आहे. So energy E विचारली. So this is the initially it is having the kinetic energy. या एनर्जी या kinetic energy ने तो बोंबार्ड झालेला आहे आणि तर तुम्हाला एनर्जी विचारली. So energy will be kinetic energy plus phi. Kinetic energy is given 10 to the power 5 म्हणजे 1 2 3 4 5. This is plus phi, you know, 1 2 3 4 1 2 3 4. So it will be so 1 2 3 110 kilo electronic volt. This is the energy 1110 kilo electronic volt. Now potential
As potential is asked, you can write EV is equal to 1110 kilo electron volt. EE get cancelled, so the potential is 1110 kilo volt. Okay, so this is question number 8. Now, question number 11. Question number 11. The largest wavelength in the ultraviolet region of the hydrogen spectrum is 122 nanometer. The smallest wavelength in the infrared region of the hydrogen spectrum. Okay. Infrared region मध्ये विचारले. So ultraviolet region म्हणजे कोणता? The Lyman series lies in the ultraviolet region. And ओके अँड पार्शियल सिरीज. तो एक मिनिट हे करा, त्यावेळी आपण हे सांगायचं राहून गेलो होतं. सो ड्युरिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस दॅट. Lyman series is like the rays light which fall in Lyman series. The rays, the electron which emit in Lyman series lie in ultraviolet region. जे पार्शियल सिरीज मध्ये होतात, Lyman पार्शियल, Lyman बाल्मर. Okay, these are in visible. The electrons which emit in partial series, partial, bracket, preferred. So all the three, partial, bracket, preferred, all the emitted electrons, त्याचे जे photons असतात, are all lie in infrared region. लक्षात ठेवायला किती इझी आहे बघा. पहिल्याचा अल्ट्राव्हायलेट, दुसऱ्याचं व्हिजिबल. UV अल्ट्राव्हायलेट, व्हिजिबल, अल्ट्राव्हायलेट, व्हिजिबल. तिथून पुढे सगळे इन्फ्रारेड, तिथून पुढे सर्व इन्फ्रारेड. ओके, व्हॉट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? काय विचारले बघा. लेट्स आय विल फिल द Now question asked is the largest wavelength in the ultraviolet region of the hydrogen. Ultraviolet मध्ये wavelength दिलेली आहे. किती आहे ती? 122 नॅनोमीटर. 122 नॅनोमीटर. Okay. So here the wavelength given is 122 नॅनोमीटर. So लक्षात घ्या, लार्जेस्ट कोणती असते आणि शॉर्टेस्ट कोणती असते. जितका हे बँड गॅप कमी आहे. ओके, सो दिस इज proportional to energy. Okay, this gap is proportional to energy. Energy is proportional to frequency. It is inversely proportional to lambda. जितका जास्त गॅप असेल तितकी जास्त एनर्जी असणार आहे, तितकी जास्त फ्रिक्वेन्सी इमिट होणार आहे, तितकी जास्त फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, तितकी जास्त एनर्जी इमिट होणार आहे. आणि हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅम्बडा आहे, म्हणजे तितका कमी लॅम्बडा असणार आहे. म्हणजे हा स्पेक्ट्रम मोठा आहे. स्पेक्ट्रम मोठा आहे म्हणजे वेव्हलेंथ कमी आहे, आणि वेव्हलेंथ कमी आहे म्हणजे वायलेट रिजन. इकडे आलो आपण लेस एनर्जी टाइप आहे म्हणजे इन्फ्रारेड टाइप झालं. इन्फ्रारेड
ओके, मध्ये मी जीवन. मग इथं शॉर्टेस्ट वेव्हलेंथ कोणते आणि लॉंगेस्ट वेव्हलेंथ कोणते. बघा जितका जास्त, आता इथं पण 3 लाईन आहेत. ही लाईन 1 अप टू इन्फिनिटी गेली. सो हियर n2 इज इन्फिनिटी, n1 इज 0 किंवा n1 म्हणा n2 म्हणा. n1 इज 0, n1 इज 0. इथं जर असं n2 इज 2, इथं n2 इज 3. बघा यामध्ये सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणाची आहे? इन्फायनाइट पासून 0 ची हायेस्ट एनर्जी म्हणजे हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे लोवेस्ट वेव्हलेंथ. सो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस लोवेस्ट वेव्हलेंथ, that means you have to emit the electron from infinite number of orbit. Infinite. Okay, so that is asked first. So given is what? Largest wavelength is given. Largest wavelength. So for largest wavelength, wavelength जर large हवी आहे तर frequency कमी असणार, एनर्जी कमी असणार. सो म्हणजे कोणती गिवन आहे? पहिल्यांदा n1 0 to n1 2 गिवन आहे. लार्जेस्ट वेव्हलेंथ इन लायमन सिरीज म्हणजे ही वाली गिवन आहे. ओके, n1 is equal to 1 आणि n2 is equal to 2. This is given. How much is this? This is given in the question. Very interesting question is this. 122 nanometer. 122 nanometer म्हणजे 122 into 10 raised to power minus 9 meter. This is given. Okay. Now what we know? The formula 1 upon lambda is equal to r z square. This will be 1 for hydrogen. 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. From here, find the relation between r. 1 upon lambda. Lambda is 122 into 10 raised to power minus 9 is equal to r. Don't see in this chapter you there is no need to remember the value of Redman constant. Okay, you will find the case will be given. Using that case, find the Redman constant. 1 upon n1 largest wavelength है म्हणजे shorter frequency असणार म्हणजे short energy. n1 किती आहे? 1 1 चा स्क्वेअर 1. n2 किती आहे? 2 2 चा स्क्वेअर 4. 1 minus 1 by 4 it is 3 by 4. So it will be 3r upon 4. 3r upon 4. 1 upon 122 into 10 raised to power minus 9. minus 9 मध्ये प्लस 9 होईल. हे 4 इकडे येणार, 3 खाली जाणार. So from here r is equal to 4 upon 3 into 10 raised to power 9 upon 122. This is the value of r. Keep this value as it is. Okay. Now what is asked in the question? Question मध्ये काय विचारले? क्वेश्चन मध्ये विचारले the smallest wavelength. Smallest wavelength. नाही काय नीट बघा. The largest wavelength in the ultraviolet region is given. Largest wavelength in the ultraviolet region म्हणजे Lyman series. Now असं विचारलंय smallest wavelength in the infrared region. Smallest wavelength in the infrared region. आता infrared region मध्ये 3 आहेत. 1 2 3. मग मला सांगा स्मॉलेस्ट वेव्हलेंथ ब्रॅकेट मध्ये आला तरी पण प्रिफर्ड हे असणार, इन्फ्रारेड असणार. पार्शियल मध्ये पण प्रिफर्ड इन्फ्रारेड आणि प्रिफर्ड मध्ये पण इन्फ्रारेड. त्यामध्ये लार्जेस्ट कोणती असणार? स्मॉलेस्ट कोणती असणार? ज्याची एनर्जी मोठी. एनर्जी मोठी म्हणजे इन्फ्रारेड पासून प्रिफर्ड पर्यंत लवकर पोहोचेल का काही जरा हायर लेवल. इन्फ्रारेड पासून ब्रॅकेट मध्ये जरा जास्त एनर्जी आणि इन्फ्रारेड पासून पार्शियल इन्फ्रारेड पासून पार्शियल पर्यंत हायेस्ट एनर्जी. सो हायेस्ट एनर्जी विल लाई इन पार्शियल सीरीज. Partial series that is from n2 is equal to infinite to n1 is equal to 1 2 3. So smallest wavelength in infrared कुठून कुठे असणार आहे? n1 is equal to 3 आणि n2 is equal to infinite.
So apply this equation. 1 upon lambda is equal to r z square, again it is 1 upon n1 square, 3 चा square 9 minus 1 upon infinite चा square म्हणजे infinite, 1 upon infinite is 0, so it is 1 by 9. So 1 upon lambda is equal to r, value of r is given 4 upon 3, given म्हणजे आपण फाइंड केले 4 upon 3 into 10 raised to power 9 upon 122 into 1 upon 9. Okay, so reciprocate this, you will get the wavelength lambda. So lambda will be 3 into 122 into 9 upon 4 into 10 raised to power minus 9. So this will be the answer. So around you will get answer will be 11. The question will be 823 nanometers. So you get wavelength 823 nanometers. This will be the answer. तुम्ही म्हणणार सर सुरुवातीचं 122 होतं मग इतकं आलेलं आहे, ठीक आहे. सो ही सिरीज वेगळी आहे, ती सिरीज वेगळी आहे, ठीक आहे. लायनर सिरीज आणि कार्बन सिरीज, पार्शियल सिरीज आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Let A naught be the area enclosed by nth orbit in hydrogen atom. हा पण छान क्वेश्चन होता है. The graph of ln an upon a1 against ln n. ये पूछतो मी. तुम्हें पॉज करून लिहून घे. Okay. So what is area? What is area? It is pi rn square. Rn, why rn? Rn is radius of nth orbit. Okay, so area of an upon a1 ln graph विचारला है, graph ln an upon a1 versus ln n. ln म्हणजे log base e, log of base e याचा अर्थ असा होतो, या दोघांचा ग्राफ किंवा ह्याचा अर्थ असा होतो log base e an upon a1 n is suffix. याचा ग्राफ कसा असणार आहे याच्याबद्दल 4 स्टेटमेंट्स आहेत. आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स मोर दॅन वन मे बी करेक्ट. So area is pi rn square. What is rn? Tell me what is rn? Rn, radius of nth orbit 0.537. I think n square upon z, angstroms. N square upon z. Okay. So if I assume this 0.537, suppose this is the hydrogen atom. Hydrogen atom मध्ये n आणि z किती असणार आहे? 1 असणार आहे. सो क्वेश्चन मध्ये हा हायड्रोजन दिला आहे का? ओके, हायड्रोजन आयटम दिलेला आहे. सो आपण इथं z ला 1 घेऊया, n ला 1 नको घ्यायला, एक्साइटेड स्टेट हायड्रोजन असू शकते, ठीक आहे. हायपोथेटिकल ऑर्बिट्स असतात तिथे आपण ते इलेक्ट्रॉनला पाठवू शकतो. हा हायड्रोजनचा जो एकच इलेक्ट्रॉन आहे तो कोणत्या ऑर्बिट मध्ये आहे? फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये, ग्राउंड स्टेट मध्ये. बट वी कॅन एक्साइट इट इनटू द सेकंड ऑर्बिट, पाठवू शकतो, ठीक आहे. So that's why n असंच ठेवूया, z तर 1 धरा नंबर. सो इथं बघा 0.537 is the energy radius of hydrogen atom of the first orbit. So I can write this as r1 into n square. r1 म्हणजे radius of first orbit. So this 537 is nothing but r1. Now substitute these values here. We will get area is equal to pi rn is r1
n square चा square. Okay, so squaring this bracket you will get pi r1 square n to the power 4. This is area A. Okay, now if we take log, जर मी याचा log घेतला तर काय होणार आहे? It will be log A is equal to log pi r1 square n to the power 4. N to the power 4. Now see here, in this case it is log m plus n असा आहे, किंवा तुम्ही असं पण करू शकता. सी तुम्ही आणखी एक गोष्ट करू शकता, इथं या पाय r1 स्क्वेअर ला a1 म्हणू शकता. a1 is nothing but area of the first orbit, because r1 is the radius of the first orbit. This 0.537 is r1. Why? It is the radius of the first orbit. n is equal to 1. याला r1 लिहिलं मी. आपण बघितलंय जेव्हा n is equal to 1 असतं त्यावेळी फक्त 0.537 होतं. म्हणजे याचा अर्थ आहे r1 हे n स्क्वेअर. मग pi r1 square is a1. So from here a upon a1 is equal to n to the power 4. Take log. It will be log a upon a1 is equal to log n to the power 4. Now बघा हा log calculus मधला आहे, याचा बेस e आहे. So n is index ची power is alpha, which we can remove. So log a upon a naught is equal to 4 log n. 4 log n plus 0. We can compare this with y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. और c ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. m ची व्हॅल्यू किती आहे? 4. बघा y log हा y ऍक्सिस वरती कोण आहे? log आहे. इथं पण log आहे, म्हणजे y is equal to log झालं. x ची व्हॅल्यू कोण आहे? log n. x ची व्हॅल्यू log n, म्हणजे m किती आहे? 4. y इंटरसेप्ट 0 म्हणजे ओरिजिन मधून जाणार. ओरिजिन मधून आणि स्लोप किती असणार याचा? 4. ओके, सो ऑप्शन बघूया. ऑप्शन ए will pass through origin, obviously because y intercept is 0, so it will pass through origin. Next option, will be certain points lying on a straight line with slope 4. Obviously the slope is 4, comparing with the straight line equation. Will be a monotonically increasing non-linear curve. Non-linear नाही आहे, linear curve आहे. y नाही, linear curve आहे. will be a circle नाही. हे इक्वेशन सर्कलचं नाही आहे. सर्कलचं इक्वेशन काय आहे? x square plus y square is equal to r square. Special case of circle. General case is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. So it is not the equation of circle. ठीक है? Question number 20. When an electron moves with high speed, strikes a metal, this was 16, na? Strikes a metal surface, which of the following are possible? जर इलेक्ट्रॉन आला आणि मेटल सरफेसला कोलाइड झाला तर काय होऊ शकतं? The entire energy of the electron may be converted into X-ray photon. होऊ शकतं की त्यातून फोटॉन बाहेर काढण्यासाठी इलेक्ट्रॉनची टोटल एनर्जी काय होईल? कंझ्युम होईल. Because if it requires more work potential, then total energy will be consumed. Any fraction of the energy of the electron may be converted. हा असं पण होऊ शकतं की फ्रॅक्शन मध्ये एनर्जी कन्वर्ट झाली, रिमेनिंग कशामध्ये कन्वर्ट झालेली आहे? कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झाली, कारण त्याचं वर्क पोटेन्शियल काय असेल? कमी असेल. The third option C, the entire energy of the electron may get converted to heat. असंही होऊ शकतं त्या इलेक्ट्रॉनला टोटली अपोज झाला, तो इलेक्ट्रॉन बंबार्ड करतोय पण त्यातून काय निघत नाहीये, त्यातून कोण निघत नाहीये? फोटॉन निघत नाहीये. तर काय होईल? तिथे टोटल एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ पोल्युशन काय होणार आहे?
टोटली त्याच्यामध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल, लॉस होऊन जाईल हीट मध्ये, असं पण होऊ शकतं. द इलेक्ट्रॉन मे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन विथ द मेटल सरफेस. सो जर तिथं वर्क पोटेन्शियल तेवढं नसेलच तर काय होणार आहे तो, किंवा तो इनसेन्सिटिव्ह मटेरियल असेल तर इलेक्ट्रॉन जाईल, कोलाइड होईल आणि रिटर्न येईल. ठीक आहे. सो तिथून इलेक्ट्रॉन. सो आन्सर विल बी ABCD. इन दिस क्वेश्चन आन्सर इज A and B. याच्यामध्ये AB क्वेश्चन नंबर 20 मध्ये ABCD. All answers are correct. Now the paragraph. Question number 24, 25 and 26. 24, 25 and 26. In a mixture of hydrogen and helium gas, helium is singly ionized helium atom. Hydrogen atoms and helium ions are excited to their respective first excited states. Subsequently, hydrogen atom transfer their total excitation energy to helium plus ions. Okay. Assume that the Bohr model of atom is exactly valid. The quantum number of n of the finally populated in helium plus ion. Now हायड्रोजन आहे हा इथून गेलेला आहे n is equal to n2 is equal to 2 मध्ये, इथे n is equal to 1 होतं, इथे गेलेला आहे. आणि इथे गेल्यानंतर याच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ती याला दिलेली आहे हेलियमला दिलेली आहे. So first of all we need to find what is the energy of this. This energy is given to helium. Now helium is also excited to some state. So पहिल्यांदा helium इथं आलाय, ठीक आहे. Okay. So n is equal to 2 इथून इथं आलेला आहे. आता इथं त्याला एनर्जी सप्लाय केली आहे, हा इथून इथं जाईल. n2 is equal to something n3 is n2 n1, ठीक आहे. सो हायड्रोजन कडे जी एनर्जी अवेलेबल आहे ती आता सप्लाय केली आहे कोणाला, हेलियमला. आणि हेलियमचा आता ऑर्बिट नंबर किती असणार, तो किती वरती पोहोचेल. इकडे हा हेलियम आहे, इकडे हा हायड्रोजन आहे, helium plus. Now we know the formula that minus 13.6 into z square, the energy required is 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. हा फॉर्म्युला 1 upon लॅम्बडा चा नाही, हा फॉर्म्युला 1 upon लॅम्बडा चा नव्हे. हा कसा केलाय मी, एनर्जी आधीची इथली मायनस वाली किंवा इथली मायनस इथली केली आहे. बघा हे मायनस साइन जर आतमध्ये गेलं तर काय होईल, प्लस होणार आहे. दिस मायनस दिस इज इक्वल टू मायनस 13.6. वी कॅन से डेल्टा एनर्जी ऑफ हायड्रोजन, डेल्टा एनर्जी ऑफ हायड्रोजन इज इक्वल टू डेल्टा एनर्जी ऑफ हीलियम, z स्क्वायर 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. 13.6 cancel, minus cancel. Z square for hydrogen is 1 upon 1 square. Initial orbit is 1 minus final orbit is 2, that is 1 upon 4 is equal to Z square is 4. Helium है ना, helium चा atomic number किती आहे, 2 आहे. 2 चा square किती होणार आहे, 4. 1 upon initial orbit is 2. आधी का नाही, इकडे एक्साइटेड मध्ये पाठवलेला आहे ऑलरेडी. तुम्ही म्हणता सर तुम्ही इथं आधी म्हणून घेतला, आता इथं 2 का घेतले, असं नाहीये. क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय, इनिशियली त्यांना 1 पासून 2 पर्यंत पाठवले, 1 पासून 2 पर्यंत दोघांनाही पाठवले. आता हायड्रोजन कडे जी एनर्जी आली आहे ती सगळी कुणाला दिलेली आहे, हेलियमला. तो आता किती वरती जाईल. सो हायड्रोजनची हेलियमची इनिशियल ऑर्बिट किती असणार आहे, 2 चा स्क्वेअर 4 मायनस
1 upon n2 फाइंड करायचं, दॅट इज n3. याच्यासाठी हेलियम साठी n3 फाइंड करायचं. नाउ सी हियर it is 1 minus 1 by 4, it will be 3 by 4 is equal to 4. 1 by 4 minus 1 by n3 square, हा 4 इकडे येणार, it will be 16. So 3 upon 16 is equal to 1 by 4 minus 1 by n3 square. हे minus n3 square इकडे जाईल, so 1 upon n3 square is equal to 1 by 4 minus 3 by 16. इथं 16 तयार करायला तुम्हाला 4 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे, so 1 upon n3 square is equal to 4 minus 3 upon 16. Very nice question it is. So 1 upon n3 square, 1 upon n3 square is equal to 4 minus 3 is 1 upon 16. Reciprocate, n3 square will be equal to 16, hence n3 is equal to 4. Okay, very nice question. So the energy, first both hydrogen and helium excited to the second state, first excitation state. म्हणजे now hydrogen also in second state or first excited state, helium is also in first excited state. Now whatever the energy received by hydrogen, he deliver it to the helium. Helium absorb that energy and excite to further excite. If he further excites, then what will be the final excited state, or what will be the final orbit is asked. So energy of the hydrogen is equal to energy of helium further from n is equal to 2 to higher orbit. ते आपण फाइंड केले. So this was question number 24. Pause the video and practice. Now याला जोडून आहे 25 आणि याच्यामध्ये आहे 26. 25 काय आहे? The wavelength of light emitted in the visible region by helium ion after collision with hydrogen atom. Now helium ना visible region मध्ये emit करणार आहे, ती wavelength किती असणार आहे? आता मला सांगा, तो 4 पासून आता कुठून कुठे गेलेला आहे? तो हायड्रोजन मध्ये कुठून कुठे गेलेला आहे? 2 पासून 4 पर्यंत गेलेला आहे. मध्ये असणार आहे 3. n is equal to 2, n is equal to 3. This is n is equal to 4. So n is equal to 4 पासून 2 पर्यंत झाला तर हे असणार आहे UV. n is equal to 4 पासून 3 पर्यंत असेल तर हा असणार आहे विजिबल. ठीक आहे. So what we need to find is the wavelength of light emitted in the visible region. Okay. So you find the wavelength from n is equal to 4 to n is equal to 3. So that is 1 upon lambda radial constant z square 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square. असाही तुम्ही लॅम्डा फाइंड करू शकता, z ची व्हॅल्यू 2 पुट करायची, असाही फाइंड करू शकता. और जस्ट फर्स्ट फाइंड द एनर्जी. एनर्जी कशी फाइंड करणार? Energy is equal to minus 13.6 z square 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square. इथून तुम्हाला एनर्जी मिळेल. एनर्जी मिळाल्यानंतर once you get the energy, असं पण करू शकता, या केस मध्ये रेडबर्ग कॉन्स्टंट माहित लागतो. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडबर्ग कॉन्स्टंट 1 upon लॅम्डा. सो या केस मध्ये r माहित पाहिजे, इथं r ची गरज नाही, पण इथे एनर्जी मिळाल्यानंतर एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लॅम्डा ल्या. h ची व्हॅल्यू पुट करा, c ची व्हॅल्यू पुट करा, लॅम्डा फाइंड करू शकतो आपण. लॅम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन जी एनर्जी तुम्हाला भेटली आहे ती पुट करायची.
मग इथं कुणाची व्हॅल्यू माहित लागते, इथं फक्त रेडबर्ग्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू माहित लागते, इथं प्लँक्स कॉन्स्टंट ॲज वेल ॲज स्पीड ऑफ लाईट या दोघांच्या व्हॅल्यू माहित लागतात. सो इथंही एका कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू माहित असावी लागते, दॅट इज प्लँक्स कॉन्स्टंट अँड हियर रेडबर्ग्स कॉन्स्टंट. सो सबस्टिट्यूट these values and find the answer. Calculate this answer. Then this will be lengthy because of that constant. Find the value. So this is the procedure, very easy question. In this case, visible period में बोलता सकता है. Okay. So this is question number 25. The answer is 25 आंसर आहे C. ओके, याचा आंसर C आहे ना, दॅट इज 5.6 into 10 to the power -7. कॅल्क्युलेट करा, मी प्रोसिजर सांगितले, दोन्ही वेळेला कॅल्क्युलेट करा आणि मला सेंड करा. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 यामधलाच आहे 26. दिस वाज 25th. The ratio of kinetic energy of n is equal to 2 electron for hydrogen atom to that of the helium atom. So the ratio of kinetic energy of for n is equal to 2 hydrogen to kinetic energy of helium. First of all, we know that this energy, kinetic energy is equal to minus of total energy. Kinetic energy is minus of total energy. हे आपण बघितले लेवल 1 आणि लेवल 2 मध्ये. ठीक आहे. And also we have derived this during theory lecture of atoms. Kinetic energy आणि total energy सेम येतात, फक्त साइनचा फरक असतो. काय असते ती मॅग्निट्यूड 1/8 pi epsilon naught ZE square upon r. So kinetic energy I can write minus of total energy of hydrogen upon minus of total energy of helium, minus minus cancel. What is the total energy? Minus 13.6 into z square upon n square. This is of hydrogen upon minus 13.6 into z square by n square. This is of helium. Z is 1 and orbit same element. So n square cancel. 13.6 13.6 cancel, minus minus cancel. So it will be just 1 upon z square. Z was helium. So it will be 1 upon 2 square. Answer will be 1 by 4. So answer is 1:4. So this is paragraph questions 24, 25, 26. This is also a very nice question. Next, match the columns are very easy. You solve it yourself. One is based on photoelectric effect. Second is based on NZ proportionality. Radius कुणाच्या proportional आहे, n च्या dz च्या. Energy कुणाच्या proportional आहे, z n कसं proportional आहे. Velocity कसं proportional आहे. मी तुम्हाला सांगितलंय की radius असते 0.537 n square upon z. Velocity असते 2.1 into 10 to the power -6 z upon n आणि velocity energy असते 13.6 into z square upon n square. सो त्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये एक मॅच कॉलम आहे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वरती आहे, सिंपल आहे, त्यामध्ये इंटेन्सिटी वरती कायनेटिक एनर्जी वरती आहे. सो करू शकता तुम्ही. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38. So that is integer type question. Find the recoil speed approximately in meter per second when the hydrogen atom emits the photon during the transition from
n is equal to 5 to n is equal to 1. Question number 38. ओके, n is equal to 5 पासून n is equal to 1 मध्ये एक इलेक्ट्रॉन येतोय. तर याच्यामध्ये रिकॉइल स्पीड किती विचारलं, रिकॉइल स्पीड. ठीक आहे, घाबरू नका, काय नाही. we know energy is equal to mc square, so just you have to find c is equal to, इथं काय करायचं, यातल्या एका c ला वेलोसिटीचं मॅग्निट्यूड ऍज्युम करायचं. ठीक आहे. सो इथं बघा, याला सॉल्व करताना फर्स्ट यू फाइंड आउट द वेलोसिटी. व्हाट इज द वेलोसिटी? फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट द एनर्जी. एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 into 1 upon, that is delta energy actually. आधी किती एनर्जी होती, नंतर किती राहिली आहे ती आपण फाइंड केली. that energy will get output. सो आधी असणार आहे -13.6 z² upon m² याचा n स्क्वेअर आणि परत याचा n स्क्वेअर, हे 1 स्क्वेअर 1 मायनस याचा, किंवा इथं 5 स्क्वेअर केला तरी चालते, 25 याचा केला तर येणार 1 चा स्क्वेअर 1, हे निगेटिव्ह येणार, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, वन अँड द सेम थिंग. फक्त मॅग्निट्यूडची घेत नाही आपल्याला, हे निगेटिव्ह येईल, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होणार. 13.6 इंटू मायनस का 1 minus 25 minus 24 upon 25, minus cancel. So this is the change in energy. Now energy is given, what is I asked, recoil speed. So do one thing, the formula is given as velocity is e upon mc. So we can calculate as e upon mc. So याला आपण केलेलं आहे, कारण का हे जे पार्टिकल्स असतात त्याची स्पीड नियरली वेलोसिटी ऑफ लाईटच्या आसपास असते. सो या c स्क्वेअर ला मी दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं, स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेलोसिटी. सो फ्रॉम हियर वेलोसिटी इज e अपॉन mc. ठीक है, व्हाट इज e? e इज 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मध्ये आहे ना, 24 आणि 25, 24 अपॉन 25 इंटू इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट म्हणजे 1.6 इंटू 10⁻⁻16 एवढे जूल, -19. Now m is mass of, कुठला mass of electron, photon आहे. So write the mass of photon as 1.67 into 10⁻⁻27. Hydrogen plus atom, right? So C is 3 into 10⁻8. On this, so we get the velocity as the answer. Answer will be 4. So we get the velocity 4 meter per second. Okay, so solve it, you will get the answer. Don't worry. Here can you score -7 मधून 8 गेले तर -19 येतात. हे -19 हे याला कॅन्सल होतं. 1.6 ला कॅन्सल अप्रॉक्सिमेटली. ओके, हे 25 आहे, हे 3 आहे, 25 3 75 किंवा असं करू शकता तुम्ही, हे 24 25 एकमेकांना कॅन्सल, 3 1 3 3 जोग 12 अप्रॉक्सिमेटली 4.
आता जरी आपण बघितलं तर वेवलेंथ असते h अपॉन p, तर हे p इकडे आलं, that is h upon lambda, this momentum is nothing but mv is equal to h upon lambda. Okay, so हे आपण कुठून डिराइव केलं होतं? बोल्स पोस्टुलेट कडून. ओके, so mc square is equal to hc upon lambda. सो इथे काय केलेलं आहे, hc स्क्वेअर अपॉन लॅम्बडा मध्ये आपण काय केलं होतं, hc स्क्वेअर इज इक्वल टू hc अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू mc स्क्वेअर. सो इथला cc कैंसिल केला होता, हाँ mc इज मोमेंट. ओके, सो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, you can use this equation. Now question number 42. The shortest wavelength of the bracket series of the hydrogen-like atom of atomic number Z is same as that of the shortest wavelength of the Balmer series of hydrogen atom. Okay, find the value of Z. So, shortest wavelength of bracket series. So, Lyman, Balmer, Paschen, ब्रॅकेट अँड P5. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मी सांगितलं ना, इन्फायनाइट पासून यायला पाहिजे. लॉंगेस्ट एनर्जी गॅप म्हणजे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉंग एनर्जी म्हणजे लॉंग फ्रिक्वेन्सी, लॉंग फ्रिक्वेन्सी म्हणजे शॉर्ट वेवलेंथ. सो शॉर्टेस्ट ऑफ ब्रॅकेट फॉर एनी हायड्रोजन लाइक एटम इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट ऑफ बाल्मर. दिस इज फॉर हायड्रोजन, दिस इज फॉर हायड्रोजन and this is for any Z, and here both are equal. So I will write 1 upon, see what is the formula for 1 upon lambda? It is RZ square. Sorry. Now for Balmer it is infinity to, for hydrogen it is Balmer. हे क्वेश्चन मध्ये किती म्हणायचे, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. शॉर्टेस्ट म्हणजे n1 आहे बाल्मर साठी 2, n3 आहे, n2 आहे इन्फायनाइट. एनी z atom म्हणजे एनी अदर atom. n1 is bracket Lyman, Balmer, Paschen, bracket P5. Now 1 2 3 4, n1 is 4 and 2 is infinite. Now these two wavelengths are same. Wavelength same म्हणजे 1 by lambda आणि 1 by lambda पण same असणार आहे. So I will write the same equation for both two. 1 upon lambda ची same equation म्हणजे r पहिला हायड्रोजन 1 square in bracket 1 upon 2 square 4 upon 1 upon infinite square is equal to r z square 1 upon 4 square. 4 square is 16 minus 1 upon infinite square. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विचारले म्हणजे लॉंगेस्ट एनर्जी असणार आहे. हे झालं 1, r कॅन्सल, z स्क्वेअर फाइंड करायचं. 1 upon infinite is 0, 1 upon infinite is 0. So it is 1 upon 4 is equal to z square into 1 upon 16. 4 1s are 4, 4 4s are 16. So z square is equal to 4, z is equal to 2. So in this exercise, okay, z is equal to 2. This is the integer type question. Answer z is equal to 2. Okay, let me check. Question number 42 is 2. Okay, very good. Nice question. Question number 42. Now question number 43, the last question. And the time is, okay, so 1 hour is going to complete. Question number 43. A hydrogen-like atom, atomic number Z,
is in higher excited state of quantum number 6. So question number 43. So hydrogen like atom आहे, highest n is equal to 6 आहे त्याचा, can make transition to the first excited state. First excited state कुठे असते हो? n is equal to 2. ground state खाली असते. ground state is n is equal to 1. this is first excited. याच्या खाली असणार आहे ground that is n is equal to 1. हा 6 पासून फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मध्ये आलेला आहे. ओके, हायड्रोजन लाइक आयटम आहे म्हणजे ॲटॉमिक नंबर Z. ओके, by successively emitting two photons of energy 10.2 and 17 electronic volt. So it emits two photons of 10.2 electronic volt and 17 electronic volt. दोन फोटॉन मध्ये इमिट केलेले आहेत. ओके, डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ Z. सो याच्यामध्ये सिंपल क्वेश्चन नाही आहे कारण याच्यामध्ये दोन फोटॉनचे व्हॅल्यू दिलेले आपल्याला. तर find the total energy. What is the total energy? दोन फोटॉन जरी असेल then net energy किती आले बाहेर? 10.2 plus 17. It is 27.2 electronic volt. This is the net energy, and this net energy you have to equate with the change in the excited level, that is delta energy final minus energy initial. It is minus 13.6 final minus initial. आपण करतोय मगापासून करत आलोय. z स्क्वेअर अपॉन n स्क्वेअर, ठीक आहे ना. इथं z स्क्वेअर माहित नाही, n स्क्वेअर वेगवेगळे, z तर सेम आहे ना, एकच आयटम आहे. इथल्या ऑर्बिट मध्ये जो आहे तोच इथल्या ऑर्बिट मध्ये एकाच आयटम साठी z स्क्वेअर कॉमन आला. n2 स्क्वेअर म्हणजे वरचा 1/6 स्क्वेअर मायनस 1/2 स्क्वेअर, ये माइनस होते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होईल. डेल्टा इज 27.2. दिस इज आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. minus 13.6 into z square. 1/6 square is 1/36 minus 1/2 square is 1/9. इथं 36 आणायला 4 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. 1 minus 4, 1 minus 4 is minus 3. minus 13.6 into z square minus 3 upon 36. कैसे करें बाळांनो? 1 minus 4. This is 27.2 electronic volt. Electronic volt cancel. So 1 minus 4 is minus 3. 27.2. आता इथं 13.6 1 जा, 13.6 2 जा, 13 2 26 आणि 12 करेक्ट टॉइस है. 2 is equal to minus z square. It is minus 3 upon 36. This minus sign cancel. 3 1 is 3. 3 12 is 36. So from here it will be 12 into 24 is equal to z square. So z is around 5. Z is around 5. It is boron. Okay. So answer will be 1 upon what happened? Okay, I made a mistake here. 2 square is 4. Okay, and 4 so 36 kala we need 9. 1 minus 9 is 8. Okay, minus cancel. So 4 2s are 8. 4 9s are 36. 2 and 2 cancel. Z square is equal to 9.
Z is equal to 3. So Z is equal to 3. So it will be hydrogen, helium, lithium. Lithium plus. This is lithium atom. So students, this is the end. Very interesting exercise. खूप छान छान प्रॉब्लेम आपण बघितले जे एक्सरसाइज 1 आणि 2 मध्ये नव्हते. एक्सरसाइज 1 आणि 2 JEE चा लल्लू आहे, लल्लू खूप इझी आहे. बट लेवल 5 इज व्हेरी नाइस. In next lecture we will start with level 6. Okay, till that you complete all the levels of JEE 1 to 5 as well as NEET च्या 1 to level पण complete करा. स्ट्रेट लाइन चे पण मी क्वेश्चन देतोय कारण का आपल्याला डिसेंबर इज नॉट इनफ to revise the 11 to complete the all levels of 11 चा पण तुम्हाला येणार आहे exam ला. So 11 is very very necessary and it is having highest weightage when you concerned about physics. As far as physics is concerned, 11 is having very high weightage in JEE and NEET. Okay, and remember one thing, you are going to face more competition this time because repeaters are coming. The government has allowed the people who have given the exam this year to again attempt for to again appear for the JEE. So बघा ते लोक असं नाही की ते लोक हायर लेवलचे असतील किंवा लो लेवलचे असतील. ते अशी लोक असतात जे जस्ट मिस आउट द चान्स टू क्रॅक द एक्झाम. सो ते लोअर लेवलचे नसणार आहेत. जे लोअर लेवलचे असतील ते काय म्हणतील ठीक आहे पुढच्या वर्षी जरी तयारी केली तर आपल्याला असं पण मिळणार नाही, आणखी एक वर्ष वाया गेलं तरी आपल्याला मिळणार नाही. ते या वर्षी ऍडमिशन पुढे ना पुढे घेऊन टाकतील. बट जे रिपीट एक्झाम देणार आहेत ते खरोखर हुशारच मुलं असणार आहेत. त्यांना स्वतःवरती कॉन्फिडन्स असणार आहे की थोडक्यात माझं राहिले, मी आणखी एकदा ट्राय करतो किंवा मला आता छान मिळाले पण ह्याच्यापेक्षा पण छान मिळू शकतं. ते रिपीट करतील. ते हुशार मुलं आहेत, तुम्हाला बीट इझिली करू शकतात. ओके, किंवा तुम्ही त्यांना बीट करणं डिफिकल्ट आहे. सो दॅट्स वाय यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. ओके, थँक यू व्हेरी मच.